Philippine literature books. Nanalo po yan ng grant from the National Book Development Board para ma-translate into other languages ang Filipino literature. And we also have German books translated into Filipino. And of course, German books translated to different languages. It's like 20 plus languages. Saan nyo to? Ayuhin nyo to. Thank you po. Perlas and Company. Ano meron? Ano meron po? Ano pa meron? Marami accessories, pampaganda, pampaswerte. Mga sir, oh. Yeah, magawa sa Filipino made to? Yes. Oh. Made by me, handmade by me. Okay. And meron tayong mga pearls from the Philippines, Palawan. Wow. Meron from Tahiti din. Okay. Tapos meron from Japan. Of course, Yes. yung mga ako. Ah, Perlas, oh. Perlas. Sa mga events, local bayong naman. These are Filipino-made mga handicrafts, bags, mostly made out of recycled materials, vegan leather, mga rattan. Ratan, no? Tapos yan, water lily, if you can see. Okay. Very, very nice design. Ito na ito, sir, oh. Yes, eto unisex ito. Talagang ano, oh. Yes, Oh. ganda, di ba? Dayuhin nyo po, ha. Dayuhin nyo, local bayong. Local bayong. Dayuhin nyo to, guys, ha. Dayuhin nyo si ma'am. Local bayong. Sariling atin yan. Local bayong. What's up? Oh, si Joe. Hi, hello po. This is my place. Pinoy pride, oh. This is my place. Shake, waffle, and more. See? Joe, dayuhin nyo to, dayuhin nyo, ha. Pakita natin yung cable car, sir. Oh. May cable car, may castle din, oh. Ah, sir, oh. Napakaganda, sir. Napakaganda. Napakaganda. Tutok ka lang siya, oh. Dayuhin nyo to, guys, ha. Oh, Mercedes kakanin, oh. Lahat ng mga kanin. Mukhang bibili tayo nito mamaya pag-uwi, ah. Oh. If you want, you can reserve na kasi mamaya first booking na yan. Oh, yeah, oh. Ube halaya siopaw. Siopaw. Oh. Pure ube. Oh. Grabe yung chicharon, no? Filipino taste. Filipino taste. See? Hello! Ano, no? Goulash caldereta. Chicken curry. Ay, live tayo, live, ha? Live performer. Performer si ma'am. Oh! Halo-halo na rin, oh. Magkano halo-halo? Ube bomb. Ube bomb, oh. Ube bomb. Hi! Ube bomb. Oh! Ay! Nagkakalayo pa rin, ah. Father and son. Mga sir, maraming salamat. Mamaya tayo sa mga tugtugan natin. Bye! Again,